we are also broadcasting on YouTube. Mi reverencia a todos los devotos. Hare Krishna, Juan. Bienvenido. Gracias. Yeah, we are broadcasting on YouTube also. And we recording just in case if you need or someone, if you need this. Okay, sounds good. Yeah, they can send you the link. Okay, Maharaj. So, I'll present. Su Santidad Krishna Kshetra Swami, el discípulo de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Es maestro, escritor y viajero. Ha servido como misionero, pujari y consejero para los practicantes de Bhakti Yoga desde el momento de su iniciación formal en el año de 1972. Es investigador del Centro de Estudios Hindús de la Universidad de Oxford. Ha impartido cursos de religiones asiáticas hindús en la Universidad de Florida y en la Universidad de China de Hong Kong. También es docente en el Bhaktivedanta College en Radhadesh. Ha publicado varios libros, el último que se titula Cow Care for Hindu Animals Ethics. Esto traducido da, Mahachan, Cow Care for Hindu Animals Ethics. Cow Care. Cuidado ético para animales asiáticos. Okay. En medio de su trabajo académico también viaja constantemente enseñando sobre la vida espiritual, tal como se comprende en la tradición devocional Vaishnava que proviene de Sri Chaitanya. Ha estudiado, enseñado, aconsejado y participado en la construcción de comunidades espirituales, todo a lo largo de Europa, Estados Unidos, América Latina, China, India, Indonesia, Macedonia, Nueva Zelanda, Rumanía y Rusia. Okay, Maharaj. Hare Krishna. Muchísimas gracias para el introducción, ¿cómo se dice? Bien, bien. So I will, with that kind introduction, I'll begin with prayers. Con esta bondadosa introducción, voy a comenzar con unas oraciones. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vidangscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Deja un poco abierto, porque si no me falla el wifi. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first I want to thank you, Nityananda Prabhu, for this opportunity to suddenly visit Spain. Primero que todo, quiero agradecer a Nityananda Prabhu por esta oportunidad repentina de visitar España. And to thank in advance Mahajan Prabhu for translating. Y darme las gracias por anticipado a mí por la traducción. Mejor, better you give now. Just in case. I won't be able to judge. I'm sure you'll be wonderful. And my thanks to all of you for joining us this afternoon, evening. Y también mis gracias a todos vosotros por unirnos esta tarde todos juntos. Now, do I understand correctly? We have 1 hour time. Si lo he entendido bien, tenemos 1 hora. Maharaj, you can have 1 hour, 1 hour 15, 1 hour and a half. Just depends on you, okay? You can stretch. We'll see how long everyone lasts before everyone runs away. Veremos cuánto aguanta la gente. Entre 1 hora y 1 hora y media. Well, we'll see how it goes. I may say a few things and then maybe there's some discussion. Que bueno, veremos cómo va. Yo diré algunas cosas y quizá luego surge alguna conversación. Yeah. So, and I understand our verse for today, Bhagavad-gita, chapter 4, verse number 8. Is that correct? Si lo he entendido bien, vamos a hablar del 4º capítulo del Bhagavad-gita, del verso 8. ¿Está bien eso? Pregunta. Está bien. Okay. Está bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavad-gita, as it is, chapter 4, text number 8. Leyendo del Bhagavad-gita tal como es, capítulo 4, verso 8. And of course, this chapter is called Transcendental Knowledge, Jnana Yoga. Este capítulo se titula Conocimiento Trascendental, Jnana Yoga. And it will be some time, it'll be several verses before Krishna explicitly discusses jnana. Y hay varios versos que habla Krishna antes de revelar este jnana. Se congeló el Swami. Hari Bol. We cannot hear you, Maharaj. You become ice. Voy a intentar contactar con su WhatsApp. Vale. Sí, dile que si no leo el verso yo, mientras mejora la conexión.
Problemas del directo, cosas del directo. Salió para entrar otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Viste la foto de Sí te enviaron el link. cómo está en el itinerante? Lo que pasa es que tuvo que salir. Es el Mahayana de Barcelona. Bueno, vamos a esperar un poquitín. Todavía no ha entrado, ¿verdad? No, yo no lo veo. Bueno, yo estoy en el móvil, no veo, todo el mundo los veo. Tengo pantallas pequeñas. No sé, igual, si tiene un poco de problemas, igual podríamos adelantar leyendo el verso, ¿no? Y ya Sí, le decimos sí. que hemos leído el verso y el comentario ya. Era su y idea, ¿verdad? Leer. Sí, iba a leer, pues lo leemos en castellano y así ganamos un tiempo y él se adaptará, ¿no? Okay. Es flexible, por lo que yo lo Muy conozco. bien. Venga. Paritrāṇāya sādhūnāṁ, vināśāya duṣkṛtām, dharma-saṁsthāpanārthāya, sambhavāmi yuge. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Significado. De acuerdo con la Bhagavad-gita, un sadhu, un hombre santo, es un hombre con conciencia de Krishna. Puede que una persona parezca ser irreligiosa, pero si posee a plenitud las cualidades del estado de conciencia de Krishna, se la debe considerar un sadhu. Y duṣkṛtām se le aplica a aquellos que no les interesa el estado de conciencia de Krishna. Y aunque esos infieles o duṣkṛtām estén adornados con educación mundana, se los describe como necios y lo más bajo de la humanidad, mientras que a una persona que está dedicada al cultivo de conciencia de Krishna en un 100%, se la acepta como sadhu, aunque no sea ni erudita ni muy culta. En lo que se refiere a los ateos, no es necesario que para destruirlos el Señor Supremo aparezca tal como es, como hizo en el caso de los demonios Ravana y Kamsa. El Señor... Mahara ya está con nosotros, no sé si... Okay. ¿Quieres explicar lo que está haciendo? Yes, you can finish. Yeah, okay. I am the purport. El Señor tiene muchos agentes capaces de eliminar demonios, pero el Señor desciende especialmente para tranquilizar a sus devotos puros que siempre están acosados por las personas demoníacas. El demonio hostiga al devoto, aunque este último resulte ser pariente suyo. Si bien Prahlad Maharaj era hijo de Hiranyakashipu, no obstante, su padre lo persiguió. Aunque Devaki, la madre de Krishna, era hermana de Kamsa y ella y su esposo Vasudeva fueron perseguidos solo porque Krishna les iba a nacer a ellos. De manera que Krishna aparece principalmente para salvar a Devaki antes que para matar a Kamsa, pero ambas acciones se realizaron simultáneamente. Por eso se dice aquí que el Señor aparece en diferentes encarnaciones para redimir al devoto y eliminar a los infieles demonios. En el Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj
Los versos siguientes del Madhya Lila resumen esos principios de la encarnación. Srishti hetu jai murti prapanche avatare, sei isvara murti avatara namadare. Maya tita para viome sabara avastana, visve avatari dare avatara nama. El avatar o encarnación de Dios desciende del reino de Dios con el fin de llevar a cabo la manifestación material. Y esa forma en particular de la personalidad de Dios que así desciende se denomina encarnación o avatar. Esas encarnaciones están en el mundo espiritual, el reino de Dios. Cuando ellas descienden a la creación material, adoptan el nombre de avatar. Hay varias clases de avatars, tales como los Purusha avatars, los Guna avatars, los Lila avatars y los Shakti Aves avatars, los Manvantara avatars y los Yuga avatars, todos los cuales aparecen en todas partes del universo en el momento programado. Pero el Señor Krishna es el Señor primordial, el manantial de todos los avatars. El Señor Sri Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las angustias de los devotos puros que están muy ansiosos de verlo en sus pasatiempos originales de Vrindavan. Por consiguiente, el propósito principal del avatar de Krishna consiste en satisfacer a sus devotos puros. El Señor dice que Él mismo se encarna en cada milenio. Eso indica que Él también se encarna en la era de Kali. Como se declara en el Srimad Bhagavatam, la encarnación de la era de Kali es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien propagó la adoración de Krishna mediante el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación de los santos nombres, y difundió el cultivo de conciencia de Krishna a lo largo de toda la India. Él predijo que esta cultura del Sankirtan se difundiría por el mundo entero, de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Al Señor Chaitanya, en su carácter de encarnación de Krishna, la personalidad de Dios se le describe de un modo secreto, mas no directo, en las secciones confidenciales de las escrituras reveladas, tales como los Upanishads, el Mahabharata y el Bhagavatam. A los devotos del Señor Krishna los atrae mucho el movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya. Este avatar del Señor no mata a los infieles, sino que los redime mediante su misericordia sin causa. Maharaj me acaba de Maharaj me acaba de enviar un WhatsApp, un mensaje diciendo que está con problemas en la electricidad, que va a intentar a través de su móvil. Entonces, a lo mejor no estará con nosotros todavía. Vale, pues repito el texto mientras tanto. Sí. Paritrāṇāya sādhūnāṁ, vināśāya duṣkṛtām, dharma-saṁsthāpanārthāya, sambhavāmi yuge yuge. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Okay. So we're going to wait a little bit for the ones that don't speak Spanish. Vamos a esperar un poquitín hasta que Maharaj se conecte con WhatsApp. Claro, mientras you can speak in English and I can translate to you. You can say something about what we read. And we keep engaged. Yeah, right. Yeah. We hope that he's coming soon. Yeah. This is a very nice verse that Prabhupada always quotes, isn't it? Este es un verso muy bonito que Srila Prabhupada citaba muy a menudo. And you read in the purport that actually Lord Krishna comes just to protect his devotees. Y Prabhupada dice en el significado
que Krishna viene principalmente para proteger a sus devotos. This is very, very, very important because actually it's like Maharaj. Oh, okay. Okay, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. My apologies. This is very unusual. We never get this, but there's been a bit of a stormy weather here, Sí. and maybe because of that. Se So está now we're with a phone. Yeah. Okay, Se está disculpando Maharaj, que normalmente nunca pasa, pero se ve que hay alguna tormenta donde está y que ahora está probando con el móvil. Just see how dependent we become on this technology. Esto es para que veamos cuán dependientes somos de la tecnología. Okay. All right. So let's hope for the best now. Okay. Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya duṣkṛtām dharma-saṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to establish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. So I have suggested with the title for this talk, this we can take Krishna's mission statement. Y yo he sugerido para el título de esta charla que nosotros podíamos tomar este verso como el enunciado de misión de Krishna. Just like nowadays, corporations, also NGOs, everyone makes a mission statement. Como ahora actualmente las corporaciones, las empresas, todas llegan a desarrollar lo que se llama un enunciado de misión. Enunciado de misión. So this is Krishna's enunciado de misión, the original. Este es el enunciado original de misión de Krishna. And he's making a very clear statement with three different parts. Y aquí está haciendo una declaración muy clara con tres partes. And he's making this statement in the context of what you might call some autobiography. Y él le está haciendo esta declaración con algunas cosas que se pueden decir como autobiográficas. These first several verses of this chapter, Krishna is speaking about himself. En estos primeros versos de este capítulo del Bhagavad-gita, Krishna está hablando acerca de sí mismo. And he's giving, at the same time, some history of the way, the teaching that he's giving has been given in the past. Está haciendo un poco de historia de cómo está explicando este conocimiento y cómo se explicó este conocimiento en el pasado. And of course, Arjuna is listening to all of this, and he begins to wonder, what is this all about? Y Arjuna comienza a escucharlo y de repente se empieza pues, a quedar un poco perplejo de lo que está escuchando. You're talking strange things. You're talking about how you taught this to the sun god millions of years ago. Y le dice, ¿cómo es que tú le hablaste este conocimiento al dios del sol hace millones de años? What is this all about? ¿De qué va todo esto? And just before this, Krishna is reassuring Arjuna as to why he is speaking this knowledge to him. Y esto, Krishna le empieza a decir de por qué
Después le empieza a decir de por qué Krishna le está dando ese conocimiento específicamente a él. Sa evayam maya tedya yoga prokta puratana. Bhaktosi me sakacha iti rahasyam hi etad uttamam. I'm teaching you this because you're my friend and you are my devotee. Le dice, yo te estoy explicando esto a ti porque eres mi devoto y también mi amigo. Suggesting that if we want to get the benefit of the teaching, suggesting that if we want to get the same benefit of the teaching, we should have the same attitude as Arjuna. O sea que si nosotros queremos recibir el mismo beneficio de la enseñanza, tenemos que tener la misma actitud que Arjuna. And then Krishna explains about, because Arjuna is wondering what's going on with talking to the sun god, explains, we've been together a long time. We go way back. Entonces Arjuna sigue ahí preguntándose por qué, cómo es que en el pasado le explicaste esto a Yuvasvan y le dice que hemos estado muchas veces juntos. Yeah, it's a little bit English slang. We say, when you know somebody for a long time, you say, oh, he and I, we go way back. Bueno, hay un juego de palabras en inglés que no lo entiendo muy bien y que viene a decir de alguien que ya lo conoce hace mucho y dice, bueno, que ya estamos de ida y vuelta o bueno, algo así, no sé. Yeah, so Krishna says, you and I, we know each other so long, but you're forgetting. Pero Krishna dice, sí, sí, tú y yo estamos de ida y vuelta a muchas cosas, pero tú te has olvidado. But all right, let me explain it to you again, what this is all about. Pero no, déjame que te explique de nuevo de qué va todo esto. I am appearing millennium after millennium. You are coming. Krishna is saying, I appear millennium after millennium. Sí, Krishna dice que yo aparezco milenio tras milenio. And you, Arjuna, are always with me. Y tú, Arjuna, siempre vienes conmigo. But okay, you have forgotten, so now comes my reminder. Entonces, pero tú te has olvidado y ahora yo te lo recuerdo. I'm coming. When are we coming? Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. Whenever there is a shrinking of dharma. ¿Y cuándo venimos? Cuando hay una declinación del Dharma. When there is a prevalence of the opposite of dharma. Cuando prevalece lo opuesto al Dharma. And then in today's verse, I do two things with regard to the people of the world, depending on their position. Y en el verso de hoy dice, yo hago dos cosas en relación con las personas según su posición. There are the sadhus and there are the duṣkṛtām, the good guys and the bad guys. Están los sadhus y los duṣkṛtās, la buena gente y la mala gente. In English, again, we have a bit more of a slang expression, good guys and bad guys. Sí, en inglés tenemos la expresión, los chicos buenos y los chicos malos, más o menos. Like in the movies, right? There's always the good guys and the bad guys. Como en las películas, están los buenos y los malos. But now there's a third principle. He's saying, I deliver the good guys, I destroy the bad guys, but I do something else. Y aquí dice, bueno, protejo a los buenos chicos, me cargo a los chicos malos, pero aparte hago otra cosa. What is that? Dharma-saṁsthāpana,
I establish Dharma. Yo restablezco el Dharma. Now, the whole Mahabharata, you can say, is on this subject. What is Dharma? Todo el Mahabharata trata de este tema. ¿Dónde está el Dharma? ¿Qué es el Dharma? And chapter after chapter, parvan after parvan, we get different understandings of what is Dharma. Y capítulo tras capítulo, parva tras parva, se va ganando una comprensión de lo que es el Dharma. Much of the Mahabharata you can read as so many debates on the subject. En el Mahabharata aparecen muchos debates sobre ese tema. You can say the whole Mahabharata is one big debate about what is Dharma. Se podría decir que todo el Mahabharata es un gran debate acerca de qué es el Dharma. And then we have Bhagavad-gita, right in the middle of the beginning of the battle of Kurukshetra. Y luego tenemos en el medio el Bhagavad-gita, justo al principio de la batalla de Kurukshetra. And what is this battlefield? Dharma-kshetra. Dharma-kshetra is called the field of Dharma. ¿Y qué es este campo de batalla? Es Dharma-kshetra, el campo del Dharma. So there's a sense that this campo de Dharma is going to be where Dharma is tested and proven. Así que este campo del Dharma se puede entender como un lugar en que el Dharma se va a poner a prueba y se va a probar. And so now Krishna is giving a big promise here. He's saying, I'm going to establish once and for all what is Dharma. Y aquí Krishna está haciendo una promesa, una declaración. Dice, yo voy a establecer claramente lo que es el Dharma. But then we all know, I'm sure most, if not all of you, are familiar with Bhagavad-gita. What is Krishna going to say almost at the end of chapter 18? Y no sé cuán familiarizados estáis los que estéis aquí presentes en esta conferencia sobre el Bhagavad-gita y si sabéis lo que va a decir Krishna al final del capítulo 18. He's going to say, Sarva Dharman Prityaja Mam Ekam Sharanang Vraja. He's going to say, Prabhupada once translated this Sarva Dharman Prityaja as give up all your nonsense. Y no sé, Prabhupada una vez este verso, Sarva Dharman Prityaja, lo tradujo como abandona toda la estupidez. So first there's so much discussion, what is Dharma, and then Krishna is saying, just forget it. Forget about Dharma. Así que hay tanta discusión acerca del Dharma y al final Krishna le dice, olvídate del Dharma. What? Forget about Dharma? ¿Cómo? ¿Que me olvide del Dharma? Sarva Dharman Prityaja, having given up all Dharma, Mam Ekam Sharanam Vraja, take shelter of me alone. Eso, que habiendo abandonado todo el Dharma, entonces, refúgiate exclusivamente en mí. Exclusivamente en mí. So, someone may say, oh, that's a very selfish thing to say. Y alguien podría decir, esto es una cosa un poco egocéntrica de decir. But we have been prepared for this because we understand who is Krishna by now. Pero estamos ya preparados para eso porque a lo largo del Bhagavad-gita ya sabemos quién es Krishna. But let's come back to the 4th chapter and let's look a little more closely at Krishna's mission statement. Pero volvamos un poco al capítulo 4
y miremos de una manera más cercana, más detallada, esta declaración de misión de Krishna. So the sadhus, first of all, who are they? En primer lugar, los sadhus. ¿Quién son los sadhus? Oh. Parece que se marchó de nuevo. Está teniendo dificultades. Okay, I think we're back. Okay, thank you. Okay, Maharaj. Welcome. This keeps everybody awake. Yes, yes. Maharaj, sometimes we tell people with some difficulty in connection to take out the video, and maybe just an option also there, just in case. Yeah, let's see how it goes. Okay. Let's try it one more time. Yeah. So you were speaking about the sadhus. Who were the sadhus? Yes, who are the sadhus? So Prabhupada is speaking, who are these sadhus? Y Prabhupada está diciendo quiénes son esos sadhus. And he gives a very simple definition in his first sentence. He says, according to Bhagavad-gita, a sadhu, holy man, is a man in Krishna consciousness. Y da una declaración muy sencilla en la primera frase. Dice que un sadhu es una persona que tiene conciencia de Krishna. Muy simple. Muy fácil. Yes. Yes. But now, what about these others, the duṣkṛtīs? Pero ¿qué hay acerca de los otros, de los duṣkṛtīs? They seem to be the opposite. They're the ones sometimes called demons. ¿Y qué hay de los duṣkṛtīs, de los infieles, a veces llamados demonios? And it seems like Krishna is dividing the world into these two categories. Y parece como si Krishna dividiera el mundo en estas dos categorizaciones. So, if that's the case, does this mean when Krishna comes, he's just going to be killing all these demons? Entonces, eso, según esta categorización, ¿qué quiere decir? Que cuando Krishna viene, mataría a todos estos demonios. And is it that Krishna is going to divide the world into two categories? Que Krishna va a dividir a todos en estas dos categorizaciones, uno a la otra. And he's going to say, okay, all of you, half of you, 50%, you're all finished. Y que así como la mitad y mitad, y bueno, esta mitad se acabó. And the rest of you, come with me. Let's go back to God. Y la otra mitad, venir conmigo de vuelta a Dios. Is that how it is? Your question or you are declaring? I'm asking. It's a rhetorical question. Yeah, is this okay, how okay, it really okay. is? Okay. ¿Pensáis que esto es así? Maybe it's not all that simple. Quizá no sea algo tan sencillo. What I want to say here is devotees, Vaishnavas, are not followers of Manichaeanism. Lo que quiero decir aquí que los devotos, los Vaishnavas, no son seguidores del maniqueísmo. What is Manichaeism? This is a religion which started up by someone named Mani. ¿Y qué es el maniqueísmo? Es un sistema religioso que comenzó con una persona que se llamaba Mani. He was Iranian, Persian, in the 3rd century Era of the Common Era. un persa, un iraní del siglo XIII.
And his basic idea was that there are two fundamental forces always in conflict with each other. There is good and there is evil. Y que decía que básicamente hay dos fuerzas que están siempre luchando en conflicto, el bien y el mal. And they're always, they're always fighting with each other, and there's no higher principle. There's only the good and the evil, and that's all there is. Y que estas están siempre peleando y que es todo lo que hay, el bien y el mal peleando entre ellos. And they are like equal forces. They're always in conflict. It's like the Chinese, yin and yang. Y que son dos fuerzas que están siempre en conflicto y nadie gana. Es un poco parecido a la versión china del yin y el yang. Yeah. So this is not Vaishnavism. Y eso no es el Vaishnavismo. I mention this because I'm just reading, along with devotional literature, an analysis of conspiracy theory. Y yo digo esto porque estoy leyendo junto con la literatura Vaishnava varias cosas que analizan las teorías conspirativas. Yeah, so one of the common elements of conspiracy theory is the following. Y uno de los principios generales que tienen las teorías conspirativas es el siguiente. Is that those who identify with conspiracy theories, Aquellos que están, they understand the world in a Manichaean way. que aquellos que son simpatizantes con las teorías de la conspiración tienen una postura similar en que ven buenos y malos. And of course, they identify themselves with the good. Y por supuesto, ellos se identifican con los buenos. And they understand things going on in the world which they don't like or don't understand must be caused by the conspiracy. Y todas las cosas que se identifican con el mal las ven como parte de todo lo que no está de acuerdo con él, lo ven como un fruto de una conspiración del mal. And this is a very convenient understanding. It makes life very simple. Y esto es un planteamiento que convierte la vida en muy simplista. Everything becomes very clear. There's the good, there's the bad, and the bad is always conspiring against the good. Y las cosas son sencillas, están los buenos y los malos siempre están conspirando contra los buenos. Es algo muy claro. You can never quite point your finger at the evildoers because they are very clever. Y nunca puedes señalar a los que hacen el mal porque ellos son muy astutos, muy inteligentes. They are, yes, they're intelligent in a material sort of way. That's the idea. Ellos materialmente son muy inteligentes. So what I want to say here is that this is not our philosophy. Lo que quería decir antes es que esto no es nuestra filosofía. And I want to suggest that when Krishna refers to these two classes, lo que quería decir es que cuando Krishna se está refiriendo a estas dos clases, dos tipologías, he is indicating by the third line, dharma-saṁsthāpanārthāya, that there is a third category. Y cuando Krishna dice esa otra parte, dharma-saṁsthāpanārthāya,
está tratando de abrir otra categoría. And there's an implied fourth category, Y eso implica otra cuarta categoría, and that is Krishna himself. que es Krishna mismo. Yes, sambhavāmi, I appear. Que yo So he is aparezco. in a different category. O sea, que él está en otra categoría. Now, let's look at this idea of dharma and in relation to sadhus and duṣkṛtī. Entonces miremos esta nueva categoría de Krishna en relación con los sadhus y con los duṣkṛtis. So we can say that sadhus, they accept the principles of dharma. O sea, podemos decir que los sadhus son los que aceptan los principios del Dharma. So much so that they have realized the purpose of dharma. Tanto que ellos han comprendido el propósito que hay en el Dharma. And then on the other extreme, we have the duṣkṛtī, those who reject dharma. Y en el otro extremo tenemos los duṣkṛtis, aquellos que rechazan el Dharma. And therefore they do not understand dharma's purpose. Y por tanto no entienden el propósito que tiene el Dharma. And then you have lots of people somewhere in between. Y luego en medio tienes un montón de personas. People who may not even know the word dharma. Personas que quizá ni siquiera saben que existe la palabra Dharma. People who understand the value of law. Que personas que no entienden el valor, que tienen el valor de la ley. People who understand the purpose of ethics. Personas que entienden el valor de la ética. People who are simply doing their particular prescribed duty, whatever it may be. Personas que simplemente están llevando a cabo sus deberes prescritos, cualesquiera que sean ellos, sus ocupaciones. So there are a lot of people we can look around us and see they have some respect for dharma. Podemos ver a muchas personas a nuestro alrededor que tienen algún respeto por el Dharma. But then you may say, well, but here Krishna is saying that he appears when dharma has become obscured. Pero aquí vemos que en estos versos Krishna dice que él aparece cuando el Dharma está muy oscurecido. So Krishna is recognizing that there are people who want to follow dharma, but it's unclear what dharma is. It's become obscure. Entonces aquí Krishna está reconociendo que hay algunas personas que quieren seguir el Dharma, pero no tienen claro lo que es el Dharma. Es algo que no terminan de verlo, se les ha oscurecido, no pueden percibirlo. But why has it become obscure? ¿Y por qué se ha oscurecido? Se ha ocultado. And here I think it helps to think of dharma in two different ways. Y para esto es bueno contemplar el Dharma de dos modos diferentes. Which Srila Prabhupada indicates, although he doesn't use these terms. Que Srila Prabhupada indica, aunque él no utiliza esa terminología, esos términos. So one aspect of dharma is that aspect which is describing things as they are. Un aspecto de Dharma es aquella visión que describe las cosas tal y como son. And the essential description of how things are with respect to dharma is our identity as eternal servant of Krishna. Y ese aspecto del Dharma que en relación con las cosas tal y como son es el concepto de que nosotros en verdad somos
eternos sirvientes de Krishna. The other aspect of Dharma we can call prescription. Y el otro aspecto del Dharma lo podemos llamar prescripción. Considering that we are all eternal servant of Krishna, what should we do to realize that? Que vendría a decir, siendo que nosotros somos en realidad eternos sirvientes de Krishna, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a comprenderlo, a realizarlo? Now, the description can also be more specific. Instead of saying, yes, we're all servant of Krishna, that's fine. Y esto puede ser un poco más específico. O sea, en esencia, todos somos sirvientes eternos de Krishna, esto está bien. So, for example, we have the Varna and the Ashrama Dharmas. Por ejemplo, tenemos el Dharma de Varna y Ashram. And so someone may be identified, of course, it's a temporary identification, but someone may be identified as a Brahmana, a Kshatriya, a Vaishya, a Shudra. Por ejemplo, uno puede identificarse, evidentemente es una identificación temporal, pero uno puede identificarse como Brahmana o como Kshatriya o como Vaishya o como Shudra. Based on that, there will come certain prescriptions. Okay, you are a Brahmana, therefore you are prescribed to do this and this particular kind of duty. Y por ejemplo, si dices, bueno, pues está bien, pues tú como eres un Brahmana, tú tendrías que hacer tienes este tipo de deberes específicos. Or we may go more specific than these four varnas and four ashramas. Y quizá podemos ir incluso mucho más específicos que estos varnas y estos ashramas. We may speak about swadharma, one's own dharma. Podemos hablar de swadharma o el propio dharma específico. And one may understand this in two different ways. Y este se puede entender también de dos formas diferentes. One way is in relation to the broader categories such as varna and ashrama. Una es en la categoría amplia, como por ejemplo el varna y el ashram. Another way is to understand I am eternal servant of Krishna and I am in some way unique. Y otros, yo soy un eterno sirviente de Krishna, pero de una manera u otra soy único. So as a unique servant of Krishna, what is my particular duty? Y como ese único o específico sirviente de Krishna, ¿cuál es mi deber específico? In any case, Dharma is becoming obscured. Why is it obscure? How does that happen? Y bueno, de una manera u otra, el Dharma se ha oscurecido. ¿Y por qué ha sucedido esto? ¿Cómo es que se ha oscurecido? It becomes obscure because of forgetfulness of our essential descriptive aspect of Dharma. We are eternal servant of Krishna. Y se oscurece porque olvidamos o negligimos ese aspecto esencial de que somos sirvientes eternos de Krishna. And so this is what Krishna is intending in his dialogue with Arjuna, to reestablish all eternal servant of Krishna. Y eso es lo que está intentando Krishna a través de este diálogo con Arjuna, recuperar esa comprensión de que somos sirvientes eternos de Krishna. And that is why Krishna can say at the end of the Gita, give up all your dharmas and just surrender unto me.
Y por eso Krishna al final del Bhagavad-gita le puede decir a Arjuna, abandona toda variedad de dharmas y simplemente entrégate a mí. Because if you can do that, then all your dharmas, what you should do from day to day, will become clear. Porque si aceptas eso, entonces todos tus dharmas de lo que tú tienes que hacer en el día a día quedan perfectamente situados allí. And so it becomes very simple to reestablish what is dharma. Y entonces se vuelve muy sencillo restablecer lo que es el dharma. But in order to do this, Krishna felt that he needed to come personally to convey this message. Pero para enseñar esto, Krishna llega a la conclusión de que él tiene que venir personalmente para dar esta enseñanza. And yet, of course, after Krishna's disappearance, we have the disciplic succession of representatives of Krishna who are giving the same message. Y, por supuesto, después de que Krishna se va, tenemos la cadena de sucesión discipular, que es la que sigue repitiendo este mismo mensaje trascendental. Now, someone may say, well, okay, giving the same message, establishing Dharma, but what about the delivering the sadhus and destroying the duṣkṛtām? Y uno podría decir, bueno, está bien, a través de esta la sucesión discipular, pues se restablece el Dharma, pero ¿qué hay de aquello del proteger a los devotos y eliminar a los duṣkṛtīnas? How is this accomplished without Krishna being personally present? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto ahora que Krishna no está presente? So for that purpose, we have the Bhagavad-gita. Y para ese propósito tenemos el Bhagavad-gita. We have the teachings of Krishna to clarify and thus to help us to become sadhu. Y presentamos el Bhagavad-gita para que podamos clarificar nuestras dudas y podamos convertirnos en sadhus. It has long been my conviction that this has been Srila Prabhupada's main mission, of course, to give the teachings of Krishna, but also to create sadhus. Yo durante mucho tiempo he mantenido esa convicción de que esa era la misión de Srila Prabhupada, no solo enseñar el mensaje del Bhagavad-gita, sino también crear sadhus. Yes, he wanted to create culture of sadhutva, of sadhu life. Por supuesto, él quería crear sadhus, crear una vida de santidad, de sadhu. And for that purpose, he especially was studying of his books. Por eso él nos pidió que estudiáramos sus libros. Which you are all doing, which is very nice. Que sé que lo estáis haciendo todos y eso está muy bien. And which Srila Prabhupada encouraged devotees to do in a systematic way. Y Srila Prabhupada nos animó a que sus libros fueran estudiados de un modo sistemático. And as we know, he established these degrees, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, and eventually Bhakti Sarvabhauma. Y como sabéis, estableció estos títulos de Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta y Bhakti Sarvabhauma. And he said one time, or he wrote, that he wanted all of his disciples to realize, to accomplish Bhakti Vedanta degree. Y él escribió en algunas cartas que él quería que todos sus discípulos tuvieran el título de Bhaktivedantas.
And then he said, and they then will be qualified to initiate devotees. Y él dijo, entonces ellos estarán cualificados para iniciar devotos. So, and he expected all that to happen within 6 years. Y él esperaba que todo esto sucediera en 6 años. Positive. Yeah. So, yes, Prabhupada was a positive thinker. Sí, Prabhupada era un pensador muy positivo. Anyway, my point is that what is the understanding there? That devotees become sadhus, and as sadhus, not, okay, guru, but the point is to be sadhu. ¿Y cuál es el punto? Que el punto es ser sadhus, que los sadhus pueden ser gurus, pero es importante convertirse en sadhu. There's been so much controversy over the years about who is qualified as guru, but Srila Prabhupada wanted to make sadhus. Ha habido mucha controversia a lo largo de los años acerca de quién está cualificado para volverse guru, pero Srila Prabhupada quería que nos volviéramos sadhus. Because this would naturally make clear the dharma for everyone to follow. Porque esto deja claro el dharma para que todo el mundo pueda seguirlo. And then the mission of Chaitanya Mahaprabhu would be very quickly realized all over the world. Y de este modo la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu será comprendida y expandida por todo el mundo. Okay, so maybe I should stop there and see if there's any comment or question, anything you want to discuss. Quizá debería parar aquí y ver si hay alguna pregunta o alguna cosa de la que queráis conversar. Please don't be shy. No seáis tímidos ni tímidas. Maharaj, hay un devoto o devota con Galaxy, creo que tiene una pregunta. Soy Elena. Oh, Elena, Hare Krishna. Sí, por favor. Hare Krishna Maharaj, acépteme mil de reverencias. Gracias por la clase. ¿Me puede explicar el guru y Hare sadhu Krishna. es lo mismo? Can you please explain? Guru and Yeah. sadhu are the same? Yes, in that sense, to be a proper guru, one certainly has to be sadhu. Sí, por supuesto. Para ser un guru, uno necesita ser un sadhu. So we can say it's a prerequisite to being guru. O sea que se podría decir que ser sadhu es un prerequisito para ser guru. But what is the guru teaching us? He or possibly she is teaching us how to be sadhu. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar un guru o una guru probablemente pronto? Es cómo convertirnos en sadhus. So, of course, different terminology, there's a lot of overlap. In Bhagavad-gita, there's many terms which are kind of overlapping. Que en el Bhagavad-gita a veces hay muchos temas que se sobreponen, no sé cómo decir la palabra, se solapan los unos a los otros. Yeah. Yes. So, of course, we have a definition of sadhu in the Bhagavatam, Canto 3 from Kapila Dev. En el canto tercero del Bhagavatam, en la historia de la enseñanza de Kapila Dev, tenemos una definición de sadhu. Titikshava karunika surida sarvadehinam ajata shatravashanta sadhava sadhu bhujana. A sadhu is tolerant, is merciful, has no Un sadhu es enemies, tolerante, misericordioso, no tiene enemigos. and is peaceful.
es pacífico. And what else? All his qualities are sublime. All his qualities, yes, all the qualities are Y sublime. todas sus cualidades son sublimes. Gracias. Yo le pregunté sobre este tema porque me gustaría saber, entonces, la intención de Srila Prabhupada es que cada uno de nosotros sea sadhu. Y si es así, ¿por qué tanto polémica para que las mujeres sean guru? ¿Por qué no se queda a ser sadhu? Y con esto realmente creo que podemos estar contentos de llegar a ser sadhu. ¿Por qué tan necesitan las mujeres conseguir el puesto de gura? So is explaining that if actually the mission or the intention of Prabhupada was to us to convert into sadhus, what is there is so much controversial about the gurus and the women guru? Why no women are just satisfied with being a sadhu? It's something like this. This thinking is like this. Yes, this is my question also. Eso es lo que él se pregunta también. It's I think it's something about the age that we live in, that we like. We all wake up when there's some controversy. So if we didn't have this controversy, we would have some other controversy. Dice, yo creo que tiene que ver un poco con la época en la que estamos viviendo, ¿no? Y que, bueno, en el momento que vivimos también las cosas tienen que ser controvertidas y no pasan desapercibidas. Necesitamos una controversia en la que estar pillados, más o menos. Yeah. And what's interesting is that any given controversy of today, you come back maybe 10 or 20 years and, you know, nobody is talking about that anymore. Nobody cares. Sí, y también que algunas de las controversias, una de la naturaleza que tienen, es que a lo mejor si vas 10 o 15 o 20 años para adelante o para atrás, que a nadie le importa ya. Often such controversy really is just a matter of terminology. A veces las controversias o son simplemente cosas de terminología o de malentender los términos. But also they have to do with power and control. Sorry, can you repeat? Controversies have something always to do with a question of power and control. Who has the power? Who has the control? Y la mayoría de las controversias tienen una base que está ahí, que tiene relación con el poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder y quién tiene la razón? El control. El control. Control. Gracias. And as sociologists tell us, societies are always they're always busy establishing and reestablishing boundaries. Y como dicen los sociólogos, los conflictos, las controversias están siempre tratando de editar y de restablecer los límites. Yeah, boundaries, fencing. Sí, Who belongs? Sí, sí. Who is belonging to a society and who is not belonging to this society? ¿Quién pertenece a esta sociedad y quién está fuera? ¿Quién no pertenece? So and these boundaries are always shifting. Shifting? Always changing. Sí, que estos límites, estas vallas, siempre se están moviendo, están cambiando. Yeah. And I wanted to say something else.
Yeah, so this is going on. What to do? Y esto es algo que sucede. ¿Qué podemos hacer? But Maharaj, I have a question. Also, Okay. the same thing with the women's guru or no guru. It has been a lot of controversial with the men who can be a guru or not. You know, there is like eternal topic in ISKCON. Yes. Bueno, le decía, sorry, I will translate my question. Que decía que, bueno, que aparte del tema de si las mujeres tienen que ser sadhus y por qué quieren ser gurus, que lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Que también los hombres hay una controversia con quién puede ser guru, quién no, y esto lleva desde más viejo que la pana. I'm not quite sure what specifically is your question, though. No, my specific question is that also the men can be satisfied just being sadhu, no need to be guru, no? Because it was saying the women, why women just don't be happy just being sadhu. But I'm telling also the controversial about the men's who can be guru or not guru. It is also a lot of controversial in ISKCON from the beginning time after Prabhupada, a lot of. Yeah, well, that's what I'm saying. I think if we would put at least some more attention on this principle of sadhu, this could help. Yeah, por eso Maharaj decía que si pusiéramos más énfasis en el punto de convertirnos en sadhus, que muchas controversias simplemente bajarían mucho de volumen. And we can also think about, can we appreciate that sadhus exist outside of our own particular society? Y debemos también entender que los sadhus existen más allá de nuestras pequeñas sociedades. We tend to think our little clan is the only place where you can be a sadhu. Que tenemos la tendencia a pensar que en nuestro clan es el único sitio donde se puede uno volver un sadhu. But if we look at the definition of Kapila Dev, there's such restrictions. Pero si vamos a la definición que hace Kapila Dev, que hemos hablado antes, no encontramos ningún tipo de restricción de ese tipo. So, yeah, Krishna's urging us in Bhagavad-gita to become Mahatma. Krishna en el Bhagavad-gita dice que debemos volvernos Mahatmas. Mahatma means broad-minded. Mahatma significa de mente amplia. De mente amplia. 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 Ah, sí. Yes. Maharaj, there's some other questions. Is it okay for you? Yes. 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 Abhinanda Prabhu is the first one. And then we have on the chat also some questions. Yeah. Abhinanda Prabhu, go ahead. Abhinanda Prabhu. Ya, gracias Prabhu. Maharaj, muchas gracias. Tengo una pregunta. La palabra karma tiene que ver con karan, con la causa, y la palabra dharma, ¿qué relación tiene que ver con el karma? Porque Krishna habla bastante, y Prabhupada a veces traduce deberes prescritos con karma y deberes prescritos con dharma. Quería saber qué relación tenían ellos desde el sánscrito. Gracias. Mahajan Prabhu, traduce. Ponte al micrófono, Mahajan. Ponte al micrófono, sí. We lost Yeah, him. yeah, sorry. So it's like a little technical question. Speaking about the karma, the word karma coming from karam means to do, and dharma, what is the root of dharma? Because sometimes Prabhupada translate karma as action of the prescriptions, and also the string dharma as
prescribed duties also. So if there is any relationship between the root, Sanskrit and root, between dharma and karma. It's something like this. Sorry. Okay. Yes. So in Sanskrit, you have what are called dhatu, which is a verbal root of a word. And the verbal root of karma is kr. Que el dhatu o la raíz verbal de karma es kri. And kri means to do, it means to act, it means to make. Y kri significa hacer, actuar, no, sorry. Me perdí un poco. To do, to act, to make. Hacer, actuar y construir, más o menos. Yes. And yes, we have a form of this word, karya, which is called the gerundive in English. Y luego tenemos, de ahí viene karya, que es volverse. That which is to be done, that is a duty. Aquello que debe hacerse es lo que se llama el deber. Then the word dharma comes from the word dri, from the root dri, D-H-R with a dot. El dhatu de dharma es dri. Which means to sustain, to hold, to uphold. Coger, sostener. And so it has that emphasis. It is not focusing specifically on action so much as a broad principle of sustenance. Y no se concentra tanto en el hecho de hacer, sino en el concepto más amplio de sostener, de preservar. And what is it that sustains? It is, sometimes we translate as duty, maybe more broadly in English, we may say ethics. Y ese concepto de hacer, que traducimos karma, también se podría traer con un concepto más amplio en inglés, que es la ética. So yes, we can say the prescriptive aspect of dharma then immediately brings the question, what is to be done, karya? Así que el principio ético de lo que está bien, lo que debería, lo que es ético, nos lleva a lo que debería ser hecho en relación con eso. So yeah, there's an example of a kind of overlap, you can say. Y aquí por eso se podría decir que hay conceptos, como decíamos antes, que se sobreponen unos a otros, se overlapan. Muchas gracias. Thank you. Hare Krishna. Ahora tiene Ishwari, espera un poquitín, ¿sabes? Eso no te importa. No te olvides de tu pregunta, ¿vale? Porque tiene aquí todavía en el chat hay unos cuantos devotos que han hecho preguntas. No te olvidamos de ti, ¿vale? Nityangi Mataji, there's some question. Maharaj, tengo curiosidad por saber por qué en su libro puso el título de los animales hindús y no todos los animales. Y después tienen, bueno, gracias por su tiempo dedicado a nosotros, que Sri Krishna proteja su salud para que siga predicando. ¿Quieres que repita la pregunta? No, lo tengo yo, pero es que parece que estaba mal dicho el nombre, porque el título es Cow Care in Hindu Animal Ethics. O sea, la traducción sería el cuidado de la vaca en la ética hinduista sobre los animales. O sea, el libro no es así. O sea, es un análisis de por qué se cuida especialmente a la vaca de acuerdo a las éticas que tienen los hindúes sobre los animales. Vale, entonces, pero es que pregunta Nityangi está respuesta por sí mismo, ¿verdad? Sí, la ha puesto Katyayani. Katyayani es la que ha puesto la explicación esa.
El cuidado de las vacas en la ética animal hindú. Y ha puesto un link por si alguien quiere descargarse el libro también. Muy bien. Ahí están los comentarios, si alguien quiere se lo puede bajar. Gracias, Caterina y Mataji. Ahora hay... ¿Ah? Sí, que era un error de traducción mío, era una mala traducción, por eso la pregunta no tiene base real. I can also give a little explanation of why this book has this title. Él puede dar también, si queréis, una pequeña explicación de por qué le puso ese título a su libro. And this lets me give a little promotion for the book also. Y así puede hacer un poquito de promoción también. Yes. I just happen to have a copy of it here. Mira, además tengo una copia aquí. There's a new GBC resolution. When we sit on the Vyasa-san, we're not supposed to promote our own books. So I'm not sitting on the Vyasa-san, okay? Hay una nueva resolución del GBC de que cuando uno se sienta en el Vyasa-san no tiene que hacer promoción de sus libros. Pero bueno, yo no estoy sentado en el Vyasa-san. No, it's a good regulation. There's a principle behind it. Es una buena resolución que tiene principios detrás. Sí. Yeah, go ahead, sorry. The title is there because I was asked, I was invited to write this book by the editor of a book series on animal ethics. Yo escribí, le puse nombre a este libro y escribí este libro porque me lo pidieron una editorial que quería sacar una línea de libros sobre ética sobre los animales. Yeah, so he invited me to write a book on Hinduism and animal ethics. Entonces me invitó a que escribiera un libro sobre el hinduismo y su ética hacia los animales. So that's a huge topic, and I wanted to be more specific. I wanted to focus on cows, and he said, yes, that's fine. Entonces es un tema muy amplio, los animales en el hinduismo, y yo preferí concentrarme simplemente en las vacas, y se lo dije al editor y me dijo, muy bien, pues tira hacia ahí. But because of the context, the book series, and because he asked me to write on Hinduism, so I had to include these terms in the title. Y como me pidió que hablara sobre el hinduismo, las éticas, por eso puse hinduismo en el título. But one thing that I do from practically the first page is make clear that this word Hindu is very problematic. Y lo primero que hice desde que empecé a escribir el libro es explicar que esa palabra hindú es muy problemática. And I introduce Srila Prabhupada in the book, and I emphasize that Prabhupada, his concern was for cows, all kinds of cows, not just Indian or Hindu cows. Y entonces introduje ahí, presenté a Srila Prabhupada y que su preocupación era por las vacas, por todas las vacas, no por las vacas de la India. Yeah. Whereas we have some other questions, okay? Si los sadhus no tienen enemigos, los malvados, ateos y otros materialistas también serían sus amigos. Ok. Una pregunta. Sí. Ahora. Tú estás viendo, estás viendo. Estoy buscándolo, sí. If sadhus have no enemies, the miscreants, the atheistic, and other materialistas, will be also his friends? That's the question. Will be his friends? The miscreants and... Yeah. Well, sadhus are, they see everyone as servant of Krishna. Los sadhus ven a todos como sirvientes de Krishna. But also for being in this world, we understand there are these three categories of behavior.
those of the Kanishta, the Madhyama, and the Uttama Adhikari. Pero en función del adhikar, del sadhu, si es kanishta, madhyama o adhikar, los ve de manera diferente. So Ishvaretad Adineshu Balisheshu Dvishatsucha Prema Maitri Kripopeksha Yakarotisa Madhyama. On the middle platform, we make distinctions. There's the Lord, there's the devotees, there are the innocent, and those who are more or less inimical. Que el sadhu que está en la plataforma madhyama intermedia, él puede ver a los devotos, a las personas inocentes y también a los enemigos, los ateos. And the last category, the way that the Madhyama Adhikari relates with them is by being neutral or avoiding them. Y la manera como ese tipo de sadhu se relaciona es simplemente siendo indiferente e ignorándolos. But a devotee is also very compassionate. He's always, or she is always looking how to touch the heart, even of those who are negatively inclined. Pero el devoto también tiene una naturaleza compasiva. Él siempre trata de influir y de mejorar, beneficiar, incluso a las personas que tienen una actitud desafiante o but the devotee will not be maitri, will not be friends with those who are inimical, but will be their well-wisher. O sea, él no será maitri, no será amigos de ellos, pero tampoco será su enemigo. And the sadhu is able to keep a neutral attitude, as Krishna explains in chapter 6. Y el devoto es capaz de desarrollar una actitud neutral, como Krishna explica en el capítulo 6. Not exactly neutral, but seeing equally, seeing that ultimately everyone is part and parcel of Krishna. No exactamente neutral, sino ver un poco más allá, porque en esencia todos son parte y porción de Krishna. Gracias, Mara. Machan Prabhu, tenemos tres más. Krishna, hasta Saki y después tenemos a Ishwari. Y creo que ya llegamos por aquí. ¿Vale? Cristi primero, a ver, Cristi, Juan de la Laguna. Y después hasta Saki. ¿Vale? Espera, de Oliva para todos. De Cristi. Okay, so it's going back to the guru issue. But if you are not officially a guru recognized by ISKCON, you cannot initiate, even though you are a sadhu, or I am mistaken. Hare Krishna. We do like controversy. Pero si tú oficialmente no eres un guru aprobado por ISKCON, tú no puedes iniciar, aunque seas un sadhu, o estoy equivocada. Y entonces el Maharaj ha dicho que nos gusta la controversia. Yeah. There's a, how to say, there is, for the purpose of institutional organization, there are these kinds of restrictions. Por causa de ISKCON ser una organización, hay un cierto tipo de reglas y regulaciones para controlar estas cosas. And there is a kind of paradox here. Y
Y aquí hay un tipo de paradoja. Paradoja, because on the one side, we want that Chaitanya Mahaprabhu's movement reaches everyone without discrimination. Everyone can take part. Porque por un lado queremos que el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu llegue a todas partes y que todo el mundo pueda participar. And on the other side, we have this sort of very, very narrow, you can say, funnel opening to persons who are considered as particularly qualified to allow others to enter into the society of devotees in a certain way. Y es que, sorry, I missed the point. Can you, sorry, I'm sorry, can you repeat? Yeah, let's you know what is a funnel? Final means Funnel. like. It's something you when you want to pour a liquid into some small container. Ah, yeah, like como un embudo. Yeah. Okay, now I understand, yeah. Okay. Sí, pero a veces parece que así se quiere poner como un embudo para que solamente algunas personas puedan decir quién está cualificado para dar o no. Yeah, so this is it's a paradox. Que es paradójico. And in one sense, there's no simple solution to the paradox. Y aparentemente esta paradoja no tiene solución, que por un lado se quiere que todo el mundo participe, pero al mismo tiempo... Simple. Solución simple. No, aparente. But whether we talk about guru or sadhu, on a certain level, we can say Chaitanya Mahaprabhu's movement is totally inclusive. Pero ya sea a nivel de guru o a nivel de sadhu, se puede decir claramente que el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu es muy inclusivo. Srila Prabhupada once said that if you are chanting seriously the Maha Mantra, it means that you have been accepted by Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada dijo una vez que si tú estás cantando seriamente y regularmente el Maha Mantra Hare Krishna, eso significa que tú has sido aceptado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. So that's some sort of initiation. Entonces, ¿esto viene a ser algo así como la iniciación? Yeah. Dijo, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué? Why not? ¿Por qué no? Hare Krishna. Anyway, these are all ongoing. These are ongoing discussions. So, you know, we're not going to come to any total, absolute revelation of the perfect solution this evening. O sea que estos son discusiones que están vivas y llevan tiempo, y o sea que no que nadie espere que vamos a llegar aquí a una revelación hoy final de estos tópicos. But I personally find it helpful to understand it in that way, that there is this paradox. Pero a mí me resulta útil darme cuenta de lo paradójico del planteamiento. Entonces, luego then we have another from Master Saki. En español, Maharaj, mi reverencias, muchas gracias por la maravillosa clase, su español es muy bueno. En el significado del texto dice, una persona puede parecer irreligiosa, pero si tiene las cualificaciones de conciencia de Krishna total y plenamente, debe entenderse que es un sadhu. Me gustaría entender, por favor, a qué se refiere al decir parecer irreligioso. So this is appreciating your good Spanish.
in the beginning, and then he said that in the purport, Prabhupada Yeah. said, Entiendo. yeah. Entiendo. You understand the question? Someone may appear to be irreligious, but they're actually a sadhu. Yeah, So and how I is want to this to be understand understood? what can means to appear irreligious. To appear irreligious. Yeah. Yeah. Of course, we don't know what Srila Prabhupada had in mind specifically when he mentions that. Por supuesto, no sabemos específicamente qué es lo que Prabhupada pensaba cuando escribió esto. But if we go to Mahabharata, if we think about some of the actions on the battlefield of Kurukshetra, Pero si, por ejemplo, vamos al Mahabharata y miramos en algunas de las acciones que se hicieron en el campo de batalla de Kurukshetra, for example, Krishna ordering Arjuna to shoot to kill Karna. por ejemplo, vemos que Krishna le dice a Arjuna que le dispare a Karna. So that was a very irreligious action from ordinary point of view. Y eso, desde el punto de vista ordinario, es una acción muy religiosa. Because Karna was defenseless. Porque Karna estaba indefenso. So like that, I think Prabhupada's broader point is careful in judging who is sadhu, who is not sadhu. Que, bueno, es que se pierde un poco Maharaj, pero más o menos creo que lo que dice es que Prabhupada viene a advertir de que no es fácil a veces juzgar a la ligera qué es sadhu y qué no es sadhu, que podemos equivocarnos. And just as Krishna is saying in chapter 9, Tal como Krishna dice en el capítulo 9, Apichat suduracharo bhajate mam ananyavak sadhureva samantavya samyak samahito hisa. That person is a sadhu if the person is engaged in devotional service. Even dice, they may be doing so many bad things. Es como Krishna en el propio capítulo 9, él dice en el verso Apichat suduracharo que una persona es un sadhu cuando está en conciencia de Krishna, aunque a lo mejor esté haciendo alguna actividad inadecuada. So the general point is we have to be cautious. We all have this tendency, we judge others. Y por eso es un aviso de que todos tenemos una tendencia muy fuerte a juzgar a los demás. And tendency is when judging to judge negatively. Y la tendencia que tenemos al juzgar es tender a juzgar negativamente. Entonces, ahora tenemos a Ishwari, que va a hacer una pregunta en directo, ¿no? La hace ella, vale, muy bien. Tenemos a Ishwari, y después tenemos la última, será Grahi Vaishnavi. Vale, perfecto. Hare Krishna Maharaj, acepta mis reverencias. Hare Krishna. Tengo una pregunta. Usted mencionó que Krishna viene a restablecer el Dharma porque está oscurecido. Y si ya Arjuna había comprendido esto, ¿por qué al final Krishna le dice que tiene que abandonar el Dharma? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda... Wait. ¿Tú puedes hacerla en inglés? No, prefiero que lo haga usted. Ok. Vamos a empezar, pero házmela poco a poco, es que es muy larga, por favor. Ok. Se mencionó que Krishna viene a restablecer el propósito del Dharma porque este estaba oscurecido. It is mentioned that Krishna came to reestablish the principle of Dharma because it was obscured.
Y si ya Arjuna había comprendido cuál era su servicio hacia Krishna, ¿por qué al final Krishna le dice que abandone el Dharma? And if Arjuna already was understood what is the Dharma, why Krishna told him to reject the Dharma? That's the question. Yeah. First Well, question. as I mentioned before, I think what Krishna wants to emphasize is what is the root of Dharma. Como ya he dicho antes, lo que Krishna quería enfatizar es cuál es la raíz o la esencia del Dharma. It's recognizing who we are, that we are eternal servant of Krishna. Es el reconocimiento de qué es lo que somos sirvientes eternos de Krishna. Whatever we think, whatever we do, ultimately, this is something that doesn't change. Sorry, can you repeat? Sorry, this connection was broken a little. Can you repeat? Our identity as servant of Krishna is constant. It never changes. Nuestra esencia como sirvientes eternos de Krishna es constante, permanente, nunca cambia. And to emphasize that, Krishna is saying all your considerations of what should be done, in other words, prescriptive, just put that all aside for now and just understand you are servant of Krishna. Entonces le está diciendo todas las consideraciones particulares y especiales de lo que debes hacer y lo que no debes hacer, eso ponlo aparte, apártalo por un momento y concéntrate simplemente en lo esencial. And then everything else will become clear. What is to be done, what is not to be done. Prescriptive dharma, that will all become clear. Y esos deberes prescritos específicos, una vez que entiendas esto, se iluminarán y tú tendrás una visión clara de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. And ultimately, we will be able to understand ourselves from within. Krishna will direct, so we know what is to do. Y últimamente tendremos esa comprensión interna de conexión con Krishna para saber qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Rather than directed from outside. Más que ser dirigidos desde fuera de lo que está bien y lo que está mal. Yeah. Muchas gracias. Thank you. Solo una pequeña pregunta. Another question. ¿En qué momento uno se siente o que está listo para dejar el Dharma? O tiene que estar liberado de las tres modalidades para hacer esto? At what point one feel that is ready to abandon all these dharmas, when it come to know it should be free of the modes of goodness, of modes of nature, or something like this, the question. How we know that we are able to do this sarva dharma paritrāṇāya, more or less. What I understand. Yeah. Okay. Well, in one sense, the way Srila Prabhupada has taught us is we start from day number 1. Entonces, de la manera en que Srila Prabhupada nos enseñó, es que empezamos a hacerlo desde el minuto 1. As soon as we take up our japa mala, we are saying, okay, Krishna, I am yours. Desde el principio que nosotros cogemos nuestro yapa mala y empezamos a cantar, le estamos diciendo a Krishna, Krishna, soy tuyo. And on the other, at the same time, if we look at context of Krishna making that statement, y por otro lado, si miramos el contexto en el que Krishna está diciendo esto,
we see that Krishna has made quite clear Brahma Bhuta Prasannatma na shochati na kankshati. A few verses before, he's saying, be on this, when you are on this transcendental platform. Que Krishna le ha recitado unos versos antes, este verso de Brahma Bhuta Prasannatma, que le está diciendo que tú tienes que situarte en esta plataforma trascendental. And you'll be able to recognize that how na sochati na kankshati samasarveshu bhuteshu. Y esa etapa la reconocerás por estas cosas que ha dicho. But we shouldn't think, okay, I have to wait until then before I can just surrender to Krishna. Pero uno no debería pensar, bueno, tengo que esperar a estar en esa plataforma y entonces me entregaré a Krishna. Okay, it's getting a little late. Maybe we should stop there. Está haciendo un poco tarde, quizá deberíamos parar aquí. Don't take another one, isn't it, Maharaj? Mataji is Sadagrahi Vaishnavi probably is your disciple. Oh, does she have a question? I think so, yeah, Maharaj. Just the last one. She's all right. Sorry. Thank you so much. From Alachua. Okay. She's writing in Spanish. Yeah. Okay. So la pregunta es, si en esta era el trabajo de proteger a los devotos y aniquilar a los demonios lo hace el Bhagavad-gita, entonces, ¿qué significa eso exactamente? ¿Que el Bhagavad-gita elimina demonios convirtiéndolos en devotos? So the question is, you explain something that after Krishna going, the work of protecting the devotees and annihilate the demons is made by the teachings by the Bhagavad-gita. Then, what really means that the Bhagavad-gita eliminate the demons, making the demons devotees? Or converting the demons into devotees? Yeah. Just look at me. Simplemente mira Maharaj. I am living example. Soy un ejemplo vívido. Yeah, so many people's lives are changed by these books. Tantas vidas han sido transformadas por estos libros. And it's not sentimental. In other words, the Krishna's teachings are so elaborate and so detailed and so precise, we can say, that it's not sentimental. Y esto es algo práctico, no es algo sentimental. Ha habido muchas vidas que han sido precisamente y específicamente de unas maneras muy concretas ejemplificado eso. And even chapter 16, which is elaborating on the demonic mentality, we can read that as Krishna speaking to us how to recognize within ourselves the demonic tendencies that may be lingering in the heart. Y incluso en el capítulo 16, cuando Krishna describe la naturaleza demoníaca, podemos mirarlo como Krishna la está describiendo para que nosotros podamos reconocer los vestigios que quizá todavía quedan en nosotros de esa naturaleza demoníaca. Yeah, so let's all continue. Así que sigamos adelante, continuemos. In the midst of these strange times, en estos tiempos de transición o complicados, extraños. Sí. Extraños y complicados. Yes. Okay, so I will say thank you all so much for participation. Os quería agradecer a todos encarecidamente por vuestra participación.
And special thanks to you, Mahajan Prabhu, for your expert translation. Y gracias por la traducción. Por la traducción especial. He's being humble. Well, you don't know, Maharaj. Between what you said and I said, there is some difference. De Mahajana Prabhu. Thank you, Maharaj. I do what I can. It was a pleasure to hear you and associate with you. And Nityananda Prabhu, thank you so much. Gracias, Nityananda. We feel so fortunate. I mean, you see, of course, probably you don't see in the chat the commentaries, you know, the devotees right, but they really appreciated your class, Maharaj. Wonderful class. Thank you so much. Please come again. Several devotees said that, so don't feel strange if I'm going. If I brought you again in the course of time for you to give a class, I mean, it was actually kind of a class that actually touched the heart, and we understood so many things we didn't understand before and expand our consciousness. So thank you so much. Thank you. Really, nice. Srila Prabhu ki jai. Jai. Krishna Vrinda ki jai. Jai. Yatra Español ki jai. Jai. Gaur Premanande. Hari, 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 Hari. Hari, Hari. Thank you, Maharaj. Gracias, Mahajan Prabhu, una vez más. Nada, hombre, chicos, me vais a poner colorado. El próximo jueves tenemos otro servicio para ti.